Dear friends, welcome to his American Center. Take your American accent training book number 2. The video number is 11. The voice consonant and unvoiced consonant, very important. What are the vowels, sir? Could you tell me the vowels? A, E, I, O, U. 5 vowels are there. Are you clear about it? And consonants, how many consonants are there? 21 consonants are there. What are the 21 consonants? B, C, D, F. So, 5 vowel sounds are there, or 5 vowels are there, 21 consonants are there. These 21 consonants are divided into 2. One is voiced consonants and the other one is unvoiced consonant, right? So, for example, you take the word, take the letter B. B is voiced or unvoiced. See, B. B. It starts from your throat. B is produced from your throat. Book. But your both the lips are joining together and giving the sound. Right? P. P. It is produced from your lips. Both the lips are bit tensed and you are producing P. B. Ball. Parrot. See? B. So you need an extra strain over here. The sound is produced through your throat. B. Same way. D. D is voiced or unvoiced. See, D. How do you pronounce D? D sound is dog. The sound is produced through your throat. Any sound produced through your throat is called what? Voice consonant, right? There's a vibration you can feel here. Dog. Dad. And the partner of D is P. See? P. P. Parrot. People. Police. P. So D and P. We are going to see the difference of the voiced consonant D and unvoiced consonant P or P. Vowel A coming, A, E, I, O, U coming before D. This is what you are going to see now. A, E, I, O, U. The vowels with D in a letter. D proceeds after A, after E, after I, after O, after U, the vowels. When D is followed by A, when D is followed by E, when D is followed by I, when D is followed by O, when D is followed by U, what happens? You have to pull the vowel. You have to pull the vowel. You have to put extra effort for the vowel. For example, here, vowel A is coming before the D letter in a word. In a word, what do you mean by a word? Word is called group of letters joining together to give a meaning is called word, right? Okay, in a word, after A, D comes. For example, M-A-D-A-M. How do you say? Madam. Madam. D is voice consonant, M is voice consonant. We are concentrating on D. So, when madam comes, you have to pull the A. Madam. Madam. M-A-D, how do you say? Mad. Are you mad? Pull that A. Because D is voice consonant. D is voice consonant. When A, E, I, O, U comes before D, you are tensing the vowel. You are pulling the vowel. Mad. C-A-D. C-E-N-T-R-E. How do you say? Cad sinner. Is a cad sinner. Cad. M-A-D-U-R-A-I. It is the name of a place, isn't it? In Tamil Nadu, you have a place called Madurai. Madurai. You don't say Madurai, you say Madurai. Mad. You pull the A because D is a voice consonant. L-A-D. What do you mean by L-A-D? A young boy. You call him as lad. Lad, right? Young man, youth. Okay, coming here. Vowel E coming before the D letter in a word.
before D, E comes. Co-education. 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 E, co-education. LED. Lead. Lead means what? Leading. Lead. Lead. Lead is the past tense of lead. Red. Red is red color. Red. Pull the E. B-E-D. Bed. How do you say? Bed. N-E-E-D. Need. So, D is a voice consonant. Before D, vowels comes, you are pulling the vowel. You are tensing the vowel. You are giving a high pressure, volume pressure on the vowel. Vowel I coming before the D letter in a word. P-A-I-D, how do you pronounce? Paid. He paid the fees. He paid the fees. R-I-D, rid. Rid. Leave it off. R-I-D, ride. Ride means what? Two-wheeler vehicle. You are driving a two-wheeler vehicle. Then you call it as ride. Ride. H-I-D, hide. H-I-D, hid. Past tense of hide is hid. Hid. Now, vowel O coming before the D letter in a word. R-O-D, rod. Rod. D is a voice consonant. You are pulling the vowel. Rod. Food. Food. The food is tasty. The food is tasty. God. God. Say me. God. Good. It's a good movie. Good. Right, so now coming. Vowel U coming before the D letter in a word. U coming before the D letter in a word. Louder. Louder. Fraud. Cloud. Proud. Ow. Oh, you sound louder. Louder. Fraud. Cloud. Proud. Ow sound. Right? You coming. Proud. Now exercise. Exercise. See here. The difference between D voice sound and T unvoiced sound after the vowels in a sentence. T is unvoiced. D is voiced. A, E, I, O, U comes before T. The A, E, I, O, U is less stressed. A, E, I, O, U comes before D. A, E, I, O, U is pulled. Right, sir? You are seeing the difference. You are seeing the difference. For example, he is mad. He is mad. You don't say he's mad. He's mad. P. A comes before P. Ram as a cap. Ram is a cap. Ram is a cap. He is mad. Ram is a cap. He is mad. Ram is a cap. You don't say cap. You say cap. Ram is a cap. Mad. The ink is red. I need salt and pepper. You don't say paper. You say pepper. I need salt and pepper. I need salt and pepper. Because P is unvoiced. Before P, E comes. I need salt and pepper. Amy rides a bike. Amy rides a bike. I gave tips. I gave tips to the servant. You don't say I gave tips. I gave tips to the servant. Right? Tips. God will forgive us. God. God will forgive us. The tree is at the top. The tree is at the top. You don't say top. You see, the tree is at the top of the mountain. The tree is at the top of the mountain. The tree is at the top of the mountain. You don't say the tree is at the top of the mountain. You say the tree is the top of the mountain because P is unvoiced and G is voiced. It is cloudy. It's cloudy. It's cloudy. I want a cup. I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. Want a cup. You don't say I want a cap. I want a cap. Because P is unvoiced. Right, sir? I want a cup of coffee. So, my dear friends, shall we join together for a chorus? Yes. Say together. Mad Jim. Mad Jim. Mad. Cad sinner.
Madurai. Lad. Now E coming before D. E coming before D. Co-education. Lead. Red. Bed. Need. All I coming before the D letter in a word. Paid. Rid. Ride. Hide. Open your mouth, man. This voice consonant. Hid. Vowel O coming before the D letter in a word. Rod. Food. God. Good. Now you coming before the D letter in a word. Louder. Fraud. Cloud. Proud. Now you see, he's mad. Ram is a cap. He's mad. Ram is a cap. The ink is red. I need salt and pepper. Rami rides a bike. I gave tips to the servant. God will forgive us. The tree is at the top of the mountain. It's cloudy. I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. So here P is unvoiced, here D is unvoiced. You are finding out the differences between A, E, I, O, U plus voice consonant D and A, E, I, O, U plus unvoiced consonant B, P. Right, sir? So before D, A, E, I, O, U comes, you are pulling the vowel and stressing more on the vowel, and A, E, I, O, U plus P comes in a word, then what you do? You shorten the sound, right? It becomes a lax vowel sound. Right, sir? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆக்சன்ட் ட்ரைனிங் புக் நம்பர் 2 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 11. வாய்ஸ்டு கான்சனன்ட், சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. 2 வகையான மெய்யெழுத்துக்கள் இருக்கிறது. உயிரெழுத்துக்கள் 5 இருக்கிறது. ஏ, இ, ஐ, ஓ, யு. தமிழிலே 12 இருக்கிறது. மெய்யெழுத்துக்கள் ஏகப்பட்டது ஆங்கிலத்திலே இருக்கிறது. இங்கே தமிழிலே இருக்கிறது. இங்கே ஆங்கிலத்தில் 21. இந்த 21ஐ சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, அதை வாய்ஸ்டு கான்சனன்ட் என்று சொல்கிறோம். சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து, அது அன்வாய்ஸ்டு கான்சனன்ட் என்று சொல்கிறோம். அப்போ எழுத்துக்களை, மெய்யெழுத்துக்களை 2ஆக பிரிக்கிறோம். சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து. இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்திற்கு முன்னர் உயிரெழுத்துக்களான ஏஇஐஓயு வந்துவிட்டால் அந்த ஏஇஐஓயுவை சத்தமிட்டு இழுத்து சொல்ல வேண்டும். அந்த உயிரெழுத்தின் மேல் அதிக ஒலி கொடுத்து இழுத்து சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஏ வருகிறது. இந்த டி லெட்டர் இன் வேர்ட், ஒரு வார்த்தையிலே, ஒரு வார்த்தை என்பது என்ன? பல எழுத்துக்களினுடைய கூட்டணி தான் வார்த்தை. ஒரு வார்த்தையிலே டிக்கு முன்னர் ஏ வருகிற பொழுது என்ன பண்ணுகிறாய்? அப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க? ஒரு எழுத்து, ஒரு வார்த்தையிலே டி எழுத்துக்கு முன்னாடி ஏ வருகிறது, இ வருகிறது, ஐ வருகிறது, ஓ வருகிறது, யூ வருகிறது. இப்படி பல எழுத்துக்கள், உயிரெழுத்துக்கள் இந்த டி உடன் சேரும் பொழுது அந்த உயிரெழுத்தை நீண்டு சொல்லுகிறாய். சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து என்றால் என்ன? தொண்டையிலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சத்தத்தை, சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்தும் உதடுகளிலிருந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய சத்தத்தை சத்தம் இல்லாத மெய்யெழுத்தும் என்று சொல்கிறாய். உதாரணத்துக்கு டி எங்கே உச்சரிக்கப்படுகிறது? டி என்பது உச்சரிப்பு டாக், டுங்கிறது தான் உச்சரிப்பு. டாக், இது தொண்டையிலே உற்பத்தி ஆகிறது. இது சத்தம் வராத மெய்யெழுத்தான பி எடுத்துக்கொள்கிறீங்கன்னா உதடுகளிலிருந்து வருகிறது. பேரட், பு பு டு பு. இப்போ ஏ வருகிறது, இந்த டிக்கு முன்னாடி மேடேம் என்று சொல்கிறாய். எம்மும் சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, டியும் சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. ஆகையால் இந்த 2 ஏக்களையும் இழிக்கிறாய். மேடேம், மேட். நீ மேட் என்று சொல்றதுல மேட் என்று இழுக்கிறாய். கேட் சென்டர், கேட் சென்டர் என்றால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்ப மையம். மதுரை, ஆறுக்கு முன்னாடி யூ வந்தாலும் சத்தம் போட வேண்டும். ஆறும் சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. ஸோ சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்களுக்கு முன்னாடி அந்த உயிரெழுத்துக்கள் விட்டால் அதை இழுத்து சொல்ல வேண்டும். மதுராய். லேட் என்றால் இளைஞன். அதே போன்று ஈ வருகிறது உயிரெழுத்து. இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்தான டிக்கு முன்னாடி கோஎடுகேஷன் என்றால் ஆண்பால் பெண்பால் இருவரும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தாபனம். லேட், தலைமை தாங்கு. ரேட், சிகப்பு. பேட், படுக்கை. நீடு, தேவை. அப்ப அப்படின்னு சொல்லி இழுக்கிறாய். ஐயே, டிக்கு முன்னாடி ஐ வரும்போது இந்த ஐயை இழுக்க வேண்டும். பெய்டு,
பெய்ட்னா பணம் செலுத்தியாச்சு. ரீட் ஒன்றை விட்டு விட்டு வந்தாச்சு. ரைடு இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது. ஹைடு ஒளிந்திருந்து பார்ப்பது. ஹிட் ஒளித்து வைத்தாச்சு இறந்த காலத்திலே. அப்போ ஓ வருகிறது டிக்கு முன்னாடி. அப்போ ஓவை இழுத்து சொல்ல வேண்டும். ராட் கம்பி. ஃபுட் உணவு. காட் கடவுள். குட் நன்றாக இருக்கிறது. அடுத்ததாக யூ வருகிறது. டி லெட்டருக்கு முன்னாடி யூ வருகிற பொழுது லவுச்சர் ஓ யூ அழுத்தம் கொடுக்கிறாய். ஃப்ராட் கிளவுட் ப்ரௌட் வாய் நன்றாக திறந்து சத்தத்தை அதிகமாக இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறாய். ஆகையால் தான் அது சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. அதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய அந்த உயிரெழுத்தை நீண்டு முழங்குகிறாய். எக்ஸசைஸ் பயிற்சி. த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டி வாய்ஸ் சவுண்ட். அந்த டியினுடைய சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்திற்கும் டி அன்வாய்ஸ். டி என்பது சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து. டி வந்து பாருங்க டி இல்லை, சாரி பி. நம்ம டி பி டி பி தான் போட்டுக்கிறோம். ஓகே, பி பி தான். பி சத்தம் ஆஃப்டர் த வவல்ஸ் இன் எ சென்டென்ஸ். ஒரு வார்த்தையிலே டிக்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு வருகிறது அல்லது பிக்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு வருகிற பொழுது அந்த சத்தத்தினுடைய வேறுபாடுகளை பார்க்கிறீர்கள். பி என்பது ப பேரட் ப ப ப அப்படி ரெண்டு உதடுகளும் சேர்ந்து ப என்று சொல்கிறீர்கள். ஆனால் பிக்கு டிக்கு டு தொண்டையிலிருந்து வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இஸ் மேட் என்று சொல்கிறாய். இங்கே கேப் என்று சொல்கிறோம். அந்த பி வந்து சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து. அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏவை சுருக்கமாக சொல்கிறாய். ராம் இஸ் எ கேப். Ram is a cap. Is mad. The ink is red. அந்த ink red சிகப்பாக இருக்கிறது. I need salt and pepper. I need salt and pepper. அந்த உதடுகள் இங்க வந்து என்ன சொல்ற? red என்று இழுக்கிறாய். இங்க பெப். I need salt and pepper. அப்ப எனக்கு உப்பும் மிளகும் வேண்டும். Amy rides a bike. ராமி ரைட்ஸ் எ பைக். ஆமி ஓட்டுகிறாள் ஒரு இருசக்கர வாகனத்தை. ரைட்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ கேவ் டிப்ஸ் டு த சர்வெண்ட். நான் இனாமாக காசுகளை வேலைக்காரனுக்கு கொடுத்தேன். டிப்ஸ் டிப்ஸ் என்று சொல்வதில்லை டிப்ஸ். ஐ கேவ் டிப்ஸ் டு த சர்வெண்ட். அடுத்ததாக God will forgive us. ஆண்டவன் நம்மை மன்னித்தருள்வார். The tree is at the top of the mountain. மரம் மலையினுடைய உச்சியிலே இருக்கிறது. The tree is at the top of the mountain. Top of the mountain. Top of the mountain. Top at the top என்று சொல்வதில்லை. Tree is at the top of the mountain. மலையின் உச்சியிலே ஒரு மரம் இருக்கிறது. It is cloudy. It's cloudy. அது மேகமூட்டமாக இருக்கிறது. Cloud அப்படின்னு சொல்லி வாயை ஓன்று இழுத்து சொல்கிறாய். I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. I want to. இல்லை, என்னுக்கு அப்புறம் டீ வருகிறது. என்ன மட்டும் சொல்லிட்டா போது. I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. என்று சத்தம் வர வேண்டும். காற்று வர வேண்டும். கப்பு பி சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து. அதற்கு முன்னாடி யூ வரும்பொழுது கப் என்று சொல்ல வேண்டும். காப் என்று சொல்லக்கூடாது. ரைட்டா? I want a cup of coffee. Right? It's a cloudy. I want a cup of coffee. So நண்பர்களே, பேச்சாங்கிலத்திலே சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து. ஒரு வார்த்தையிலே சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கு முன்னாடி ஏஇஐஓயு வந்து விட்டால் ஏஇஐஓயுவை மிகைப்படுத்தி சொல்லுங்கள், உச்சரியுங்கள். சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து ஒரு வார்த்தையின் நடுவில் வரும் பொழுது அதற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய உயிரெழுத்தை சுருக்கி சொல்லுங்கள். ரைட்டுங்களா? அப்போ சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து என்ன, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்து என்ன என்பது ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறீர்கள், கொடுத்திருக்கிறோம். அதை பாருங்கள். அதை பார்த்து இனி வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளிலே நீங்கள் அதை தகுந்தபடி அதை உச்சரிக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம்.